Look, good morning, everybody. I welcome you all in the second day of our 3-day online workshop on police and people, cities, caste cards. And as you know, as per the schedule, Professor Gopa Datta is with us right now, and she will be speaking on caste in 20th century urban Bengal literary representations. And you all of you know that she taught at Jadavpur University, Department of Bengali, and she um, the former Vice Chancellor of Gourbanga University, and it's our pleasure to have her with us today because she is a specialist in modern Bengali fiction, Tego literature. So she is probably the best person to deliver a talk on this topic. So over to you, ma'am. Thank you, Vijit. Welcome and a very, very good morning to my dear colleagues. And today we will discuss about initially I'll start with the caste system, how it was initiated in our country, because it is a very peculiar system, not found in other parts of the world. So this is unique and not very praiseworthy in modern times, but there are certain reasons for which it should be discussed, the different aspects of it, the good, evil, even uh, how much we adhere to it nowadays in modern cities and also in rural areas. We all know that it is found, the seed of caste system is found in Rig Veda, the famous Purusha Sukta. And the Purusha, the universal being, has 1,000 heads, 1,000 eyes, and 1,000 feet. I'm just reading a very simple translation. 1,000 signifies innumerable, which points to the omnipresence of the universal being. He envelops the world from all sides, that is, he pervades each part of the creation and extends beyond in 10 directions, represented by 10 fingers. And the Purusha is indeed all this creation in essence, that which existed in the past and that which will exist in the future. Everything, that is the whole creation, is woven by the immortal essence of the great Lord, this Purusha, by becoming food of which, by getting consumed in whose immortal essence through surrender, one transcends the gross world and become immortal. The Purusha is greater than all the greatness, which can be expressed by words. His one part has become all this visible world, and his other three parts rest in the immortal world of transcendence. The three parts of the Purusha is high above, and his one part becomes the creation. তিন ভাগ আমরা দেখতে পাচ্ছি. Three parts we are not able to see. Only one part is this creation. There is a creation, he pervades all the time. The living, that means who eats. The definition of living is that eats, and the non-living who does not eat. This is the two categories. And what did the Purusha hold within him? How many parts were assigned in his huge form? What was his mouth? What was his arms? Veda asks. What was his thighs? And what was his feet? And here lies the seed of the caste system created by our saints. Mantra Drashta, Rishi. The Brahmanas were his mouth, the Kshatriyas became his arms, the Vaishyas were his thighs, and the Sudras were assigned to his feet. Mouth, arms, thigh, feet. That is the four parts
of the Purusha, which gives birth to the four Varnas. This Varnasrama, this is the seed, this is the genesis of caste system. And it is in descending order, you see. Mouth, arms, thigh, feet. And what about the women? 50% of these human and other animals, everything. What about the female part? I think they are like the feet. It is not mentioned, but in Manusmriti, we see that Sudras and women are treated equally. They are equal. And this social status is determined by birth, only by birth, only by birth. That is the main characteristics, that is the problem till today. This is closed chamber. Initially, marriages were permitted, but later it was not permitted at all. And taking food with all other castes were also prohibited. আমি ছোটবেলায় পঙ্ক্তি ভোজন দেখেছি, তখনও ছিল, মানে গত 20th century 60s 50s. I was a child then in 60s. Brahmana in one line, Kastha in one line, Vaidya in one line, and other sects in one line. They were accustomed to it and they didn't mind because it was ingrained in them. Aryans were outsiders in our country, created such a system so that they will always keep the highest position in society. All wealth, all power will be accumulated in their hands. And the native dwellers of India will be always kept at feet. সমাজে চতুর্বর্ণ সৃষ্টি হলো। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, চতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম বিভাগস্য। গুণকর্ম, qualities and the work. But Gita was written in later Buddhist period, as the scholars say, that to combat the Buddhism, Gita was created. And along all the historical incidents we see, the Vedic period, Buddhist period, Brahmins were the superlord and they were all powerful, and the other caste are there to protect them so that they can do their duties. They're writing their scriptures, and they were connected with the home, puja, and all the knowledge-based activities. And Kshatriyas will protect the country, the people. Vaishyas will do the farming and the business. And the Shudras, they will only serve. They will only give manual labor. This is highly reactionary. But why the people endured it for such a long time? This is the question. Why the downtrodden, the tortured, they didn't revolt? We do not get a single incident that Shudras organized a revolt, a rebellion against this Brahmanical order. Why? And there were more rules. No foreign country visit, because
this isolated Samaj, if they get the knowledge of the outer world, that will disturb the inner peace, the inner equilibrium. So, this social system is based on inequality. Based on inequality. And Brahmins, they can do no wrong. They can do no sin. They can do no harmful things. If they do, their punishment will be lighter, very light. The same crime done by a Shudra or Vaishya or Kshatriya and the Brahman will not get the same judgment. That is most important. And if a senior Brahman is there, he is also to be respected. And if this system didn't exist, the Aryans couldn't hold the command of the society. This is a hierarchical system and based on birth. And the people who will be at the descending or at the feet of the system, they will always be tortured. They will always be deprived of all the facilities. So social unity is an impossibility in this system. Social equality, social unity, impossible. And this is a system which is based on karmafal and janmantarvad. Your birth is determined by the works you have done in previous birth, previous life. So we can't do anything in this world. It's all otherworldliness. You have done wrong in previous birth, so you were born in the strata of Shudras. You have done good jobs in previous life, so you were born a Brahmin. So everything was done in previous life. So what can we do? This is the system. And now the question which I asked before, why they endured it? Because the reason is economic. The professions were determined by birth. All the professions, all the jobs of the society were categorized. This is done by this sect, this is done by this sect. And it was possible to earn your living by keeping yourself in your caste, only in your caste. If you were detached from your caste, you will die of hunger. এইটাই সবচেয়ে সমস্যা। পেশাকে জন্মগত করে দেওয়া হয়েছিল, ফলে নড়বার কোনো উপায় নেই। আর অর্থনৈতিক কারণ এমন একটা কারণ, যে কারণকে মানুষ কোনোদিনও অবহেলা করতে পারবে না। আমার দরকার আমার খাবার প্রত্যেকদিন। অর্থাৎ ডোম, যে শ্মশানে শবদাহ করে, সে ওইটি করে তার পরিবার প্রতিপালন করতে পারবে। তো যে মুহূর্তে সে তার কাছ থেকে সরবে, সে আর কোথায় যে ঢুকবে? তাকে তো অন্য কোনো বৃত্তিতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। Any other profession is prohibited for him. This was the system. And Nari and Shudra were all equal. They didn't have any access in learning, and they didn't have any intellectual activities. Women will do only the domestic work, and they will give birth to children and look after them. Pita rakshati yauvane kaumare, pita rakshati kaumare, varta rakshati yauvane, rakshanti sabire putra, na stri swatantra marhati. This is Monu. In Bengal, we see that there is an interesting legend that in the time of Adishuru, he is a legendary king, no history. There were 700 Brahmins in Bengal, but they were not very eligible for Brahmanical activities.
So Adisura brought 5 Brahmins from Kanauj, Kannakubju. And these Brahmins were Bhattanarayan, Sriharsha, Daksha, Chandar, Bedagarbha. And with them, the legend says, came 5 castes: Makaranda Ghosh, Birat Guha, Dasharad Bosu, Purushottam Datta, and Kalidas Mitra. And these Brahmins created this whole Brahman Samaj of Bengal. I think this is a fairy tale, but no history uh, can be based on fairy tales and fables. But this legendary Adishuro and these 5 Brahmins and 5 castes, there are people till today who boast that we are descendants of those Kannakubju people. And in medieval Bengal, the cities, how they were set up, we get a full description in Mukunda Chakraborty's Abhayamangal in the Aketic Khanda. I will recite some portion for you to see that what is the difference between today's city and the medieval city. Brahmins used to get the best place. The best place in the village, the best place in the town also. Best place means which will not be over flooded during rainy season, which will not get the coldest of winter. It will not be situated near the grazing field. It will be in the convenient place from the local market. This is the best place. And then the castas and বৈদ্যs. বৈদ্যক জনের তত্ত্ব গুপ্ত সেন দাস দত্ত কর আদি বৈশে কুলস্থান. To be specific, Gupta means Sengupta, Dasgupta, Dattagupta, Korgupta. They are all বৈদ্যs. And they are not caste. উঠিয়া প্রভাত কালে ঊর্ধ্ব ফোটা করি ভালে বসন মণ্ডিত করি শিরে পড়িয়া উজ্জ্বল ধুতি কাখে করে লইয়া পুঁথি গুজরাটে বৈদ্যজন ফিরে. তারা যে খুব ভালো বৈদ্য মুকুন্দ তা বলছেন না. যার দেখে সাধ্য রোগ ঔষধ করয়ে যোগ বুকে ঘা মারিয়া আগে ধায় অসাধ্য দেখিয়া রোগ পালাইতে করে যোগ নানা ছলে করয়ে বিদায়. আর বাকিরা নিবসে হলিক গোপ না জানে কপট কোপ খেতে উপজায় নানা ধন গুড় তিল মুগ মাস গম সরষা কাপাস সবার পূর্ণিত নিকেতন. তেলি বয়সে কত জনা কেহ চাষি কেহ ঘনা. তেলি মানে যারা চাষ করছে শস্যে আবার তেল ঘানি থেকে বের করছে. দুটো ডিফারেন্স আছে. তাম্বুলি যারা তারা পানের ব্যবসা করছে, আর বারুই যারা তারা পান চাষ করছে. তন্তুবায় কুম্ভকার মালি নাপিত মোদক সুবর্ণ বণিক গন্ধ বণিক শঙ্খ বণিক কাঁসারি সাপুরা. অ্যান্ড দ্য লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট লম্পট পুরুষ আসে বারবধূগণ বৈশে একভিতে তার অধিষ্ঠান নাটুয়া কলন্ত সঙ্গে বসিল পরম রঙ্গে শ্রীকবি কঙ্কন রসগান. By the side, marginal position will be given to the prostitutes. This is also well thought. The planning, the town planning of medieval age. But when the Western people came to our country, this age-old system got a jerk. This jerk is, till today, we are yet to digest that jerk. And when these people set up the business houses along the side of the Hooghly River, we see that the whole scenario changes because the profession determined by birth was not maintained. This is the main thing. There are other ways of earning. There are jobs, plenty of jobs. And we are not accustomed to this flood of jobs.
jobs in the business houses. And we see that in medieval Bengal, the people who used to do jobs in the Nawabi Sarkar, they were very scared that their Brahmanical rights will be hampered, their nature will be marred by the Muslim influence. So they used to keep their customs and their tradition wholeheartedly. You see that the story of Subudhi Rai during time of Hossein Shah. Nawab put Korwa Kapani in his mouth and he was outcast. Slightest connection socially with the Muslims will lead to একঘরে করা, being the outcast and everything. You see the story of the Pirali Brahmins. But in this new city, in this Chandanagar, Hugli, Srirampur, and mostly in Kolkata, social changes started. Feudal age and mercantile era, they were face to face. And the people who were doing jobs in the kutis became very rich. And the people who used to learn English, they were considered they were considered in most advantageous position. This is very new in our system. We knew Sanskrit and later we learned Parsi. But what is this new language? The English. And not only English. The main problem is our system was based on our birth. But to the English, our efficiency was everything, not our caste. You see that in 19th century, in late 18th century and in 19th century in Kolkata, the rich people who were close to the British, very few of them were Brahmins. Who were they? Navakrishna Dev, Krishnakanta Nandi, Nokudhar, that is Malokhikanto Dhar, Govindaram Mitra. No Brahmin. This is very surprising in our system. A city without the leadership of the Brahmins. In fact, they were all business people. And in 19th century, money took the position of the caste. Money. You know, in Kali Prasadi Hangama, a person, a scion of Katkola Dattobari, Kali Prasad Datta, he had a Muslim concubine, Bibi Anaro. And he used to eat with her. He used to sleep in his house, in her house. So, Kali Prasad Datta was considered outcast. The city Brahmins tried to put some punishment on him. And at that time, the friend of Hatkhola Dattobari, Ramdulal Sarkar, one of the biggest shot in 19th century Bengal, very rich, very, very rich. The forefather of Ashutosh Dev and Chatubabu and Latubabu. He said, Jat amar bakshe. This is the announcement which was never uttered in India before.
জাত আমার বাক্সে। The caste is in my box. Which box? Where I keep my money. I can buy my caste. I can buy my social status. This is very new. And I think if Rammohan started his movement to abolish Sati right in Radhanagar, he would have failed. Because rural areas were not getting that jerk. They were still in the slumber of medieval time. And if Vidyasagar started his widow remarriage movement in Birsingho, it would have certainly failed. Because all these movements were anti-scriptures, were against Manusmriti. It was possible for these great people to start their movement because they were in Kolkata. Because in Kolkata, Manusmriti and the age-old caste system of Indian society were not so strong, were crumbling down at that time. This is the initial part of my lecture. And later I see that in 19th century Bengal, though the caste system was facing danger, but the people were very much conscious about their position, about the high caste. Hutom, he was very conscious that he is from a very high caste family. And he used to ridicule the Brahmins who were greedy. And intercaste marriages were never permitted. Intercaste marriages were never permitted. And even the Brahmos, who used to say that they didn't mind the caste, they were free from it, they also used to marry within their caste. That means a Brahmo will marry a Brahmo family, in the Brahmo family. A caste Brahmo will marry in a caste Brahmo family. A Vaidya Brahmo will marry in the Vaidya Brahmo family, as you see in Jivanananda Das's case in 20th century. He married Lavanya Gupta, who was also Vaidya. So this marriage, the most important thing in caste system, apart from profession. This marriage still is there within the caste, not without no intercaste marriages. Debendranath Thakur, a great social reformer, Brahmo Samaj Pratishtata, he was against intercaste marriage. One of his grandsons, Josnanath Ghoshal, he married in 20th century in the Coach Bihar royal family. And Debendranath resented it, vehemently resented it, but couldn't do anything because Josnanath was his daughter's son, not directly in his family. And Debendranath wanted that Brahmins of all the states of India should marry within themselves. And national Brahmin. And that is very interesting because now within our caste system in 19th century, a new element has been added. That is Aryanism. That we learned from the West. Mokkho-mulor boleche আর্য, তা শুনে ছেড়েছি সকল কার্য, মোরা বড় বলে করেছি ধার্য, আরামে পড়েছি শুয়ে। মনু নাকি ছিল আধ্যাত্মিক, আমরাও তাই করিয়াছি ঠিক। This is more dangerous. You know that this caste system was
really, it was the cause of the Second World War. As the German leader Hitler thought that he was Aryan, the greatest caste, and others should perish. And in this context, in 19th century, later 19th century and early 20th century, this pride of being an Aryan, being an Aryan was very high. We are Aryans. Who are Aryans? Not Shudras, not Vaishyas totally. Brahmins were the real Aryans. And now um, uh, we may start to look in some literary evidences. When Kolkata was in the making, you see, at initial stage, they carried the village tradition with them. And they used to live in places where the people of their specific caste used to live. That means a Brahmin in Brahmin Para, a Kasto in Kasto Para, as in the village. Some old names of Kolkata's localities till today bear the memory of those days. Kolutola, Muchikhola, Dorjipara, Domtola, Khalashitola, Mechua Bajar, Chinapara, Puria Bagan, Parshi Bagan. And at that time, all these customs followed by the village people in medieval areas were followed strictly. But slowly, this diminished. You see, press was found in Kolkata in Srirampur 1880. Samachar Darpan was published. And after that, Bengalis set up many presses. And you look, who were the owners of the presses? Press means publishing paper, books, scriptures, storybooks, anything. That means it was definitely a Brahmanical work. But who are the press owners? Radhakanta Dev, Kali Krishna Bahadur, Krishna Mohan Banerjee, Radhamadhav Shil, Lakshminarayan Chandra, Bipradas Malakar, Ramkanai Das, Ramdhan Bhakot, Rajkishore De, Gurucharan Dhar, Radharamon Bosu, Ramchandra Kormokar, Bonamali Pramanik, Govindachandra De, Siraj Jamadar. People from all the caste, even all the communities, they used to set up press. And they entered the domain of the Brahmins. This is the jerk. This is the slow revolution. And you see that in initial stage, we see the Kobiwalas who bear with them the signs of their caste, their jobs. How? You see the names? Nitai Boiragi, Keshta Muchi, Horu Thakur, Bhola Moira. But later, this custom was avoided. And when Narendranath Datta became Sannyasi in late 18th century, there were people who used to say that how he can be a Sannyasi? He's a caste, he's not a Brahmin. But it was ignored. Society was at that position that could have ignored it. And another important thing, Ponjikas, the guide of our activities, our religious activities, our social activities, everything was guided by Ponjikas. Ponjikas are mainly prepared by the Brahmins of Kotalipara, Faridpur Kotalipara. But see,
in 19th century, who used to publish Ponjikas? Nrityalal Shil, Balaram De. Where are the Bhattacharjis and the Banerjees? And the pictures of the religious festivals were drawn by Krishna Chandra Karmakar. We see a page, I can't show you the page now. The Punjika, the first page of the Punjika, 1884 Punjika. Benimadhav De and Kong. And there is a name of a Brahman attached to it. শ্রীযুক্ত শ্রীচন্দ্র বিদ্যানিধি কর্তৃক সূর্য সিদ্ধান্ত মতানুসারে রচিত. They used to attach a Brahmanical name because otherwise the people will think that it is all done by Benimadhav De or some Shil and something. This is against the tradition. Because it was done initially by the Kotalipara Bhattacharjas and other Brahmins. And now all these Shudras are publishing Punjikas. They are determining when the rituals will be done, when the pujas will be done. This is utterly impossible. So a name should be there. But that was only the name. And the Chitrakar is a Shudra caste. Highly Shudra. Very, very, very much downtrodden at the lower strata. But in these Ponjikas, we see that pictures were drawn by Bandyopadhyayas. The job set aside for the Shudras were taken away by the Brahmins. This is the city life. This is the character of the metropolis, which challenged the age-old system. And you see, the people from the lower strata, they also had some inferiority complex, age-old inferiority complex. Because it was ingrained in them, they were intellectually lower, they were mentally lower, and socially obviously lower. In Sharat Chandra's Datta, written in 1920, we see a character, a Brahmo, Rajbihari. Very clever person. And he arranged the marriage of his son Bilas Bihari with a rich scion of his friend, a rich family, Bijaya. And after Bilas Bihari landed in a quarrel with Bijaya, the Rajbihari is telling him, his son Bilas Bihari, আরে বাপু, হিন্দুরা যে আমাদের ছোট লোক বলে সেটা তো আর মিছে নয়। ব্রাহ্মই হই আর যাই হই, কৈবর্ত তো বামুন কায়েতের ছেলে হলে ভদ্রতাও শিখতিস, নিজের ভালো মন্দ কিসে হয় না হয় সে কাণ্ডজ্ঞানে হতো। যাও এখন মাঠে মাঠে হাল গরু নিয়ে কুলকর্ম করে বেড়াওগে। উঠতে বসতে তোকে পাখি পড়া করে শেখালাম যে ভালোয় ভালোয় কাজটা একবার হয়ে যাক, তারপর যা ইচ্ছা হয় করিস, তোর সবুর সইল না। তুই গেলি তাকে ঘাঁটাতে, সে হলো রায় বংশের মেয়ে, ডাকসাইটে হরি রায়ের নাতনি, যার ভয় বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খেতে। তুই হাত বাড়িয়ে গেছিস তার নাকে দড়ি পড়াতে। মুখ্য কোথাকার, মান ইজ্জত গেল, এত বড় জমিদারির আশা গেল, মাসে মাসে টাকা আদায় হচ্ছিল সেটা গেল, যা এখন চাষার ছেলে, চাষবাস করে খেয়ে যায়। And this is the tone in which the teachers used to tell the Shudra students, যা যা তোদের হবে না, চাষবাস করে খেগে যা, যা যা বলদ ছালা বুদ্ধিতে আর পড়াশোনা করতে হবে না। Not only the high caste, even the lower caste also used to believe that they are incapable. Now I will read a part of the story which challenges this system. This story is written by Rabindranath in 1892.
in 1892, this is a very clear and interesting social picture. হরিহর মুখুজ্জে গ্রামের একজন বড় জমিদার, সামাজিকভাবে তিনি যাকে তাকে অপমান করতে পারেন। তিনি প্যারীশঙ্কর ঘোষালকে আরেক ব্রাহ্মণ চূড়ান্ত অপমান করেছিলেন। কেন? প্যারীশঙ্করের জামাই গিয়েছিল বিলেতে, ফিরে এসেছিল ব্যারিস্টার হয়ে, তাই প্যারীশঙ্করকে উনি সমাজে পতিত করেন, কারণ উনি জামাইকে গ্রহণ করেছিলেন। এবার প্যারীশঙ্কর তখন কি করে, গ্রাম ছেড়ে কলকাতায় চলে এসে বাঁচার চেষ্টা করে। তার মানে গ্রামে যে অত্যাচারগুলো হচ্ছিল কলকাতায় সেটা হতো না, কলকাতায় বাঁচা যেত, নিজের মতো করে বাঁচা যেত। এবং তারপর যখন প্যারীশঙ্করের ভাইপোর বিয়ে ঠিক হলো, তখন আবার সেই হরিহর মুখুজ্জে বাগড়া দিলেন, ভাঙচি দিলেন। এবার যখন কিছুতেই বাঁচা সম্ভব হচ্ছে না, তখন প্যারীশঙ্কর চেষ্টা করলো প্রতিশোধ নিতে। কিভাবে? হরিহর মুখুজ্জের ছেলে হেমন্ত মুখুজ্জে কলকাতায় যে বাড়িতে থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ে, তার পাশের বাড়িতে বিপ্রদাস চ্যাটার্জি বলে একজন থাকতো। তার বাড়িতে একটি বিধবা কায়স্থ মেয়ে ভাড়া থাকতো না, আশ্রিত ছিল। মেয়েটি পরমা সুন্দরী, তার সঙ্গে হেমন্তর একটু চোখাচোখি এবং খানিক অনুরাগ সঞ্চার হয়েছিল। সেটা লক্ষ্য করে প্যারীশঙ্কর ওই মেয়েটিকে এক ব্রাহ্মণের মেয়ে বলে চালিয়ে দিল, এবং বিধবা এটাও চেপে যাওয়া হলো। মেয়েটি গোড়ায় রাজি ছিল না, তারপরে একটা অসহায় বাল বিধবা স্বামী সংসার পাওয়ার লোভে সে মেনে নিল। তার একজন মিথ্যে বাবা সাজিয়ে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হলো। বিয়ে যখন হয়ে গেল, তখন এবার আমি প্যারীশঙ্কর থেকে কোট করছি, দেখিলাম তোমার ছোট ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে। তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি, সে কেবল কর্তব্য বোধে। আবার একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম, বলিলাম হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে। সবটা প্রকাশ পাওয়ার পর তখন হেমন্ত আগুনের মতো জ্বলতে জ্বলতে, হেমন্তের বাবা বললো তুমি বউকে বার করে দাও। হেমন্ত এসে ওকে বলল, তুমি আমার জাতি নষ্ট করিয়াছো, সর্বনাশ করিয়াছো, তোমাকে আর শাস্তি ভোগ করতে হবে। কিন্তু হরিহর মুখুজ্জে যখন বলছেন পরে বাড়িতে, অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে, আর সময় দিতে পারি না, মেয়েটাকে ঘর হইতে দূর করিয়া দাও। কুসুম কিন্তু ভেবেছিল তার স্বামী তাকে ত্যাগই করবে, সে পা জড়িয়ে ধরে চলেই যাচ্ছিল। হেমন্ত বলল, আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না। হরিহর গর্জিয়া উঠিয়া কহিল, জাত খোয়াইবি? হেমন্ত কহিল, আমি জাত মানি না, তবে তুই শুদ্ধ দূর হয়ে যা। এখানে লেখকের সাপোর্ট পাচ্ছে হেমন্ত। শুধু তাই না, এখানে ইন্টারকাস্ট ম্যারেজ দেখানো হচ্ছে, উইডোরি ম্যারেজ দেখানো হচ্ছে, সব দেখানো হয়েছে এই গল্পে। এর সঙ্গে প্যারালালি আমি রাখবো 100 বছর আগের পটভূমিতে লেখা, আর 1882-তে বঙ্কিম লিখেছেন। পটভূমিটা 100 বছর আগে, কিন্তু লেখাটা হয়েছে 1882, 10 বছর আগে এই গল্পের থেকে। দেবী চৌধুরানী। মোগল শাসন অস্তমিত, ব্রিটিশরা তখনও ভালো করে ঢোকেনি। সেই সময়ে হরবল্লভ আর তার ছেলে ব্রজেশ্বর, এদের ঘিরে যে গল্প, প্রফুল্ল বলে যে মেয়েটিকে হরবল্লভের ছেলে প্রথম বিয়ে করিয়ে দিচ্ছিলেন, তার নামে বাগদি অপবাদ ছিল। মিথ্যে কথা, কিন্তু হরবল্লভ এই জন্য মেয়েটিকে ত্যাগ করেছিলেন। বাবু, তোমার 3 সংসার মনে আছে? ব্রজ চুপ করিয়া রহিল। প্রথম বিবাহ মনে হয়, সে একটা বাগদির মেয়ে। ব্রজ নীরব। বাপের সাক্ষাতে 22 বছরের ছেলে, হীরারধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না। এখন যত বড় মূর্খ ছেলে, তত বড় লম্বা স্পিচ ছাড়ে। কর্তা বলিতে লাগিলেন, সে বাগদির বেটি আজ এখানে এসেছে, জোর করে থাকবে। তা তোমার গর্ভধারিণীকে বললেন যে ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? তার মানে পুরুষ মানুষ মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিতে পারে, এটাই হরবল্লভ বলতে চান। মেয়ে মানুষের গায়ে হাত দিতে পারে না, তাহলে গায়ে হাত দেওয়াটা পুরুষ মানুষ পারে। এ তোমার কাজ, তোমারই অধিকার, আর কেউ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে, নইলে আমার ঘুম হইবে না। গিন্নি বলিলেন, ছি বাবা, মেয়ে মানুষের গায়ে হাত তুলো না। ওর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চলবে না? তা যা করো, ভালো কথায় বিদায় করিও।
ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল যে আজ্ঞা, মার কথায় উত্তর দিল ভালো। গৃহিণী আরো বলেন, তুমি যে বউকে তাড়াবে, বউ খাবে কি করিয়া? কর্তা বললেন, যা খুশি করে খাক, চুরি করুক, ডাকাতি করুক, ভিক্ষা করুক। গৃহিণী বললেন, তাড়াবার সময় বৌমাকে এই কথা বলো, সে জানতে চেয়েছে। 10 বছর আগে লেখা গল্প, 100 বছর আগের পটভূমি আর ত্যাগ কতখানি উল্টে আছে। এবার 19 শতক থেকে 20 শতকে আমি শেষ করবো এই কথাটা বলে, গোড়া উপন্যাসে টার্নিং পয়েন্টটা দেখানো হচ্ছে। গোড়া যদিও সাহেবের ছেলে, কিন্তু সে তো জানতো না, সে নিজেকে ব্রাহ্মণের ছেলে বলেই জানতো, এবং কৃষ্ণগোপাল এবং আনন্দময়ীর ছেলে হিসেবে সে নিজেকে পরিচিত করতো। এবং সে যখন গ্রামে গেছে, তখন চরঘোষপুর গ্রামে একটা ঘটনা ঘটেছিল। সেখানে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে গ্রামের লোকেদের প্রচন্ড লড়াই হচ্ছে, এবং গ্রামটা মুসলমান প্রধান, এবং মুসলমানদের যে নেতা তার নাম ফখরু শেখ। সে ভয়ঙ্কর ভাবে বাধা দিয়েছে অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে। এবার সেই গ্রাম দিয়ে যখন যাচ্ছে গোরা আর রমাপতি, তখন গোরা ওদের জল তেষ্টা পেয়েছে, প্রখর গ্রীষ্ম। তখন দেখলো ওখানে কোনো হিন্দু নেই যে বাড়িতে জল খেতে পারে। জল খাওয়ার সময় খুবই নিয়ম কানুন মানা, এই সেদিনও অবধি সমাজে ছিল। তো আমিও দেখেছি। তো তারপরে তখন ওই নাপিতের বাড়িতেই ওরা গেল, গিয়ে দেখে যে সেই মুসলমান ফখরুর ছেলে তমিজকে, যেহেতু তার বাবা মা দুজনেই পলায়িত, তমিজকে ওই নাপিত আর নাপিতের বউ নিয়ে এসছে, বাচ্চা ছেলে, তাকে ওরা দেখে রাখছে। এবং বাড়িতে একটাই কুয়ো আছে উঠোনে, সেই কুয়োতে জল খেতে হবে। তো গোরা আর রমাপতি ওই কুয়ো থেকে জল খেতে গিয়ে দেখে কুয়োর ধারেই, কাঁচা কুয়ো, তার ধারে তমিজকে ওই নাপিতের স্ত্রী চান করাচ্ছে বাচ্চা ছেলে। এখন গোটা ব্যাপারটা দেখে গোরা আর রমাপতি প্রচন্ড হিন্দু, ওরা হচ্ছে নব্য হিন্দুদের প্রধান নেতা, তো ওরা খুব মানে বিতৃষ্ণ হয়ে পড়লো। কেন তোমরা এই মুসলমান ছেলেটাকে বাড়িতে রাখতে দিয়েছো? বলছে, ওর তো কেউ নেই ঠাকুর। ওরা বলে আল্লাহ, আমরা বলি ভগবান, কোনো তফাৎ নেই। গোরা রমাপতি দেখলো এখানে তো জল খাওয়া যাবে না, বেরিয়ে পড়লো। বলে, কোথায় যেতে হবে? বলে, ওই যে দূরে নায়েব আছে মাধব চ্যাটুর্জি, তার বাড়িতে। তো মাধব চ্যাটুর্জি কেমন লোক? তখন গোরা বলছে, এই নাপিত বলছে, যমদূত বললেই হয়। মানে নীলকর সাহেবদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গ্রামের লোকেদের সমস্ত অত্যাচার মাধব চ্যাটুর্জি করেছে। ওরা যাচ্ছে মাধব চ্যাটুর্জির দিকে, যাওয়ার পথে গোড়ার মনের মধ্যে তোলপাড় হচ্ছে, তোলপাড় হচ্ছে। তারপরে একটা সময় গিয়ে গোরা বলল, রমাপতি তুমি যাও। তুমি কোথায় যাবে? আমি ফিরে যাচ্ছি ওই নাপিতের বাড়ি। পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা কি অধর্ম করিতেছি। রমাপতি বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গোরা ও সেই প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যে দিয়ে ফিরে চলল সেই নাপিতের বাড়িতে, আপাত হিন্দু ধর্মশাস্ত্রে নিষিদ্ধ জল খেতে। এটাকে দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে বাংলা উপন্যাসের সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। কাস্ট অ্যান্ড ক্রিড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নায়ক চলল মানবতার দিকে। নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। আমি চমৎকার বক্তৃতা শুনলাম, সকালটা খুব চমৎকার ভাবে শুরু হলো। আম, এখন আমাদের হাতে অল্প সামান্য সময় আছে, যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। ইউ ক্যান আস্ক কোয়েশ্চেন ইভেন ইন বাংলা অর ইন ইংলিশ। কারো যদি প্রশ্ন থাকে, প্লিজ বি ভেরি ব্রিফ ইন ইউর কোয়েশ্চেন, কিন্তু সংক্ষেপে প্রশ্নটা করতে পারেন। I have a question. ইয়া ইয়া শিওর। Yeah, good morning, ma'am. Thank you so much for enlightening us with the history of West Bengal and its struggle with the casteism. So I have a question that, actually, I have a confusion that there are lots of documents which says that initially caste started with classification of labor, but then the society become more rigid and then it become a birth oriented. So how far this claim is truth, that whether it was a manipulation of some people later have to maintain that hierarchy, or it was initially started with the classification according to the birth, or it's a classification of the labor, like what was the origin of it?
And what is the truth of these claims? In my humble opinion, it is a manipulation because this system was instituted to set up inequality. There was no question of crossing the barrier. There was no question. There are exceptions. You know the legend of Vishwamitra, who became Brahman. There are certain cases, but generally it was not. Generally, some marriages were initially supported by the Brahmins, but not always, not as a rule, but as an exception. You know the Onulom and Pratilom vivahas, where the wife is from higher caste and the husband is from lower caste. The children will be considered as Chandal. And where the husband is from higher caste and the wife is from lower caste, it can go. This was the system. This was the society. So there is the claim that initially we are very, very liberal, were generous, and later it was very strict. This is a manipulation. We wanted, we, pardon, not we, the Aryans wanted a batch of people who will give physical labor, who will never utter a single word asking from equal right or equal right. They should do all the manual labors, the cleaning, the washing, the farming, and all others, building the houses, and everything that needs physical labor and complete surrender. And they created this Thagbandi, we say, that classified system of professions. And for this system, no one dared to break. Because who wants to starve? Who wants to starve? We don't want starvation. If we leave my caste, I'll be starved. I think I answered your question. Are you satisfied? Yes, ma'am. Thank you so much. There is another question in the chat box. Ma'am, in this huge Brahmin society or culture, who are the Brahmins? Only males. Can we refer to a female born in a Brahmin family as a Brahmin? No. Bamun chini poita dia, Bamni chili kemne. This was sung by a baul. No initial rites were set up for the women folk. That means Jatokarmo, everything. No, nothing. Only one sanskar women had. That is Vivaho. So, to marry a girl off is the only way to give her a position. Otherwise, she has nothing. No sanskara. Jatokarmo, Upanayan, nothing. Only marriage. Marriage is the only sanskar a Hindu woman could get. থ্যাংক ইউ, আপনাকে আবারও অনেক ধন্যবাদ। আমাদের হাতে আর প্রায় সময় নেই, ফলে না চাইলেও এইখানেই আমাদের এই অধিবেশনটা শেষ করতে হচ্ছে এবং আমরা আস্তে আস্তে পরবর্তী অধিবেশনের দিকে চলে যাব। এবং দ্য নেক্সট রিসোর্স পার্সন ইজ প্রফেসর দেবী চ্যাটার্জি অ্যান্ড শি ইজ উইথ আস রাইট নাও। প্রফেসর দেবী চ্যাটার্জি taught political science and international relations at Jadavpur University. She is a very noted Dalit scholar, a noted Dalit political theorist. So she will be speaking today
on Dalits in urban India. And it's a pleasure to have you, ma'am, here. Over to you. Thank you very much. It's indeed a pleasure to be invited to this workshop. I've been looking forward to meeting all of you and joining in today. I must thank Kazi Nazrul University for giving me this opportunity to be here. I should be talking on Dalits in urban India. First and foremost, where we have to start, I suppose, is to look at the question of who are the Dalits? Whom do we call Dalits? Now, I say we need to look at this because theoretically, if we just look at the word Dalit, it means oppressed people. Now, if I just look at it from that angle, it could mean any oppressed category of the population. Oppression in terms of caste, gender, ethnicity, class, disability-based oppression, or any other category. But in a narrower sense, or in a very specific sense in which the term really is used in the Indian context, is not this wider frame of oppression, but rather the caste-based concept of oppression that we have, whereby because of the hierarchic system, those at the bottom of the system, marginalized by the system, are referred to as the Dalits. Or those who belonged to the untouchable castes. Those who were also referred to by many other names like depressed classes during the British period, because of the listing, scheduled castes, a term we are familiar with today, administratively, legally. It is this population group that is referred to as the Dalits. And it is this population group that has been marginalized through centuries. Gone by different names, marginalized through centuries, oppressed by the hierarchic caste system that prevails in India, that is dominant in Indian society. অর্থাৎ প্রথমেই দলিত কারা সেই জায়গাটার থেকে আমাদের শুরু করতে হচ্ছে। আমরা দেখছি একটা ব্রডার ডেফিনিশনের দিকে আমরা যদি যাই, তাহলে যে কোনো প্রান্তিক মানুষ যাদের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে জনগোষ্ঠীর মধ্যে, তাদেরই আমরা দলিত বলতে পারি। কিন্তু আমরা যেভাবে শব্দটাকে ব্যবহার করি সেটা হলো জাতি বর্ণ ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে যারা তথাকথিত নিচু জাতির এবং একেবারে তলায় যারা, এই জাতি কাঠামোর একেবারে তলায় যারা, যাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করা হতো, তাদের আমরা দলিত বলছি। আরেকটা কথা এখানে এই প্রসঙ্গে একটু বলে দিই, এই দলিত শব্দটা কিন্তু আইনি শব্দ নয়, কোনো প্রশাসনিক শব্দ নয়। এই শব্দটা মূলত আমরা দেখছি সামাজিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা একটি শব্দ। কিন্তু এই শব্দটা এখন আমরা এটার সঙ্গে আমরা খুব পরিচিত। So this is not really a legal or administrative term that we use. Dalit is more a term being used politically and socially.
a term that has become very popular, or a term we are very much familiar with since the 70s, with the rise of with the Dalit Panther movement in Maharashtra. Thereafter, the usage of this term Dalit has come to the forefront. I'm not going into those movements, but it's simply by way of reference that I would point out that since the 70s, we have become very familiar with this term. We have been using this term to refer to this section of the population, broadly focusing on the population group that we consider as the listed categories of scheduled castes. I'm saying broadly because the two terms are not identical. There are certain differences. If the matter comes up as a question, if we have time after I've finished, I'll go into that. I'm not going into that. Now, I have already referred to the caste system, and you are all familiar with that. I'm not going into different dimensions of it. But I would remind you that it is a basis of massive oppression in India. And those who are marginalized, the Dalits in this case, the Dalits, they are oppressed in terms of being excluded from resources, excluded from services, and education, being marginalized in different ways. Not only that, there is a link to the concept of purity and pollution and ritual exclusion. Different forms of exclusion. They are the people, apart from the women also, they are the people who provide cheap labor. They are the source of cheap labor to be exploited in society. Now, the bulk of this Dalit population lives in villages. Almost 90% of the Dalit population lives in rural India even today. According to the 2011 census, 12.6% of the population in urban India were Dalits. So the bulk stays in the villages. Now, there was a feeling that as India urbanizes, as more and more Dalits move towards the cities, as more and more areas become urban areas, caste would become weaker. The hold of caste would become weaker, and Dalit marginalization would reduce. Now, we can say this was a sort of myth also. Whatever it is, the idea was, in the process, caste would gradually wither away, or else caste would, in a sense, merge, lose its identity, and caste would merge with class. The concept of class, economic stratification would become more important. Also, the isolation that caste has been gendering across the different categories, the physical isolation would not be possible in a city.
And as a result, naturally, caste would tend to weaken in the process. In other words, the other side of this was that rural people are more casteist, urban people are less casteist. Less educated people are more casteist. More educated people would be less casteist. And now these are the myths. These were the prevailing myths. Now we shall look at these ideas. অর্থাৎ ধরে নেওয়া হয়েছিল ভারতে যত বেশি শহরাঞ্চল গড়ে উঠবে, দলিতরা যত শহরের দিকে শহরমুখী হবে, সেখানে গিয়ে বসবাস করবে, দেখা যাবে যে সেখানে তাদের ওপর যে বৈষম্য গ্রামে যেটা ছিল, যে ধরনের অত্যাচারের শিকার তাদের হতে হতো, যে ধরনের প্রান্তিকীকরণের শিকার হতে হতো, শহরে সেইটা অতটা হবে না। সেখানে শহরে যেটা প্রাধান্য পাবে সেটা হবে শ্রেণী, জাতি নয়। জাতি পরিচয়টা গুরুত্বপূর্ণ হবে না, শ্রেণী গুরুত্বপূর্ণ হবে, অর্থাৎ অর্থনৈতিক ভিত্তিটা গুরুত্বপূর্ণ হবে, প্রাধান্য পাবে। আবার গ্রামাঞ্চলে যে দূরত্বটা, জাতির ভিত্তিতে যে দূরত্বটা একজনের সঙ্গে আরেকজনের বজায় রাখাটা সম্ভব ছিল বাস্তব ক্ষেত্রে, সেই দূরত্বটা শহরাঞ্চলে বজায় রাখা সম্ভব নয়। ফলে দেখা যাবে জাতি ব্যবস্থাটা ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়বে। আরো ধরে নেওয়া হয়েছিল যে গ্রামের লোকের তুলনামূলকভাবে শহরাঞ্চলের লোকের মতো আক্ষরিক অর্থে শিক্ষার সুযোগ কম পায়, ফলে তারা বেশি জাতিতে বিশ্বাস করে, এই ভেদাভেদে বিশ্বাস করে। শহরাঞ্চলের লোকে তুলনামূলকভাবে প্রগতিশীল, তারা এই জাতি বিভাজন বিশ্বাস করবে না। এইগুলো কতগুলো ধারণা ছিল, প্রচলিত ধারণা ছিল আমাদের মধ্যে। অর্থাৎ তার ভিত্তিতে আমরা ধরে নিয়েছিলাম যে শহর যত বেশি হবে, দলিত মানুষ শহরের দিকে যত আসবে, তত দেখা যাবে জাতি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে এবং দলিত মানুষের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। এমনকি আমরা দেখি যে ডক্টর আম্বেদকর এটা মনে করেছিলেন যে গ্রামগুলোর সম্পর্কে তিনি, তার বক্তব্য ছিল, think of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism. This was how Ambedkar had described the villages. I'm repeating, a sink of localism, a den of ignorance, narrow-mindedness and communalism. And since this was the picture in the village, he had asked the Dalits to move to the anonymity of the cities. শহরে এলে সেখানে এই পরিচয়গুলো প্রাধান্য পাবে না, এইটা মনে করা হয়েছিল। Now let us look at the urban scenario. What happens in the urban space and what happens also to the Dalit in the urban space. I've already told you that if you look at the 2011 census data, you will find that about 12.6% of the population in urban India are Dalits. This is the information. However, if you look at the slum population, you will find Dalits constitute around 20.3% of the population. More Dalits than others live in the slums. অর্থাৎ শহরে যত সংখ্যক মানুষ, দলিত মানুষ বাস করেন, তার অনুপাতটা আমরা যদি দেখি, আমরা যদি
স্লামগুলোকে দেখি, বস্তিগুলোকে দেখি, সেখানে কিন্তু আমরা দেখছি দলিত মানুষের সংখ্যাটা অনেক বেশি, অর্থাৎ অনুপাতটা অনেক বেশি। অর্থাৎ দলিতদের, শহরের দলিতদের একটা বড় অংশ কিন্তু এই ধরনের বাসস্থানে যাচ্ছে, যেখানে যেখানে কিন্তু দেখা যায় যে বাসস্থানগুলো অস্বাস্থ্যকর, পানীয় জলের অভাব, যেখানে সুয়েজ সিস্টেমের সমস্যা আছে ইত্যাদি, নানা ধরনের সমস্যা যে জায়গাগুলোতে আছে, পরিষেবার অভাব, বিভিন্ন ধরনের পরিষেবার অভাব, সেই ধরনের জায়গাগুলোতে আমরা এই দলিত মানুষদের বাস করতে দেখছি শহরাঞ্চলে। So when we look at the urban spaces, we find that the proportion of Dalits living in the slum areas is rather high. And these are areas where there are problems of drinking water, problems of ventilated living spaces, poor public services and sewage problems, etc. A host of problems are there. In fact, when looking at urban areas, you will notice that there is a sort of segregation in terms of residential areas. That is, spaces in urban areas are segregated. It is not simply an issue of rural areas, villages. Spaces are segregated. Look at the gated communities, the housings. Who are the people who serve in the housings? The bulk, you will find, are Dalits. The bulk you will find serving in these housing gated communities, the domestic labor working in the flats, are Dalit people who again live in adjacent slums, the slums which I have been referring to. অর্থাৎ এই যে বড় শহরগুলোয় যে ফ্ল্যাট তৈরি হয়, সেই ফ্ল্যাটগুলোতে আমরা কাদের দেখতে পাচ্ছি, কারা কাজ করে? বিভিন্ন বড় শহরে, বিভিন্ন মেট্রোপলিটন সিটির দিকে আমরা যদি তাকাই, সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কাজ করছে যারা, তারা কিন্তু আবার এই স্লামগুলোতে থাকছে, এবং তাদের বড় সংখ্যা কিন্তু আবার এই কাস্টগুলোর থেকে উঠে আসছে, অর্থাৎ দলিত। They belong to the marginalized communities in terms of the caste hierarchy. It is interesting to note here in this context that segregation, when you looked at the village, ritual segregation was important. Ritual segregation of the castes and Dalits being marginalized was important, while other forms of segregation were also present. Segregation in terms of residential area, segregation in other forms were present. When you are looking at the urban areas, in a sense, the pattern of segregation undergoes certain changes. You can say ritual segregation becomes somewhat less important, but other forms of segregation are clearly visible, though in many cases not clearly spoken about.
অর্থাৎ রিচুয়াল সেগ্রিগেশন যেটা গ্রামে খুব খুব স্বাভাবিকভাবে ছিল, যেটাকে মনে করা হতো, মানে খুব দেখা যেত, সেইটা হয়তো শহরাঞ্চলে কমে যায় কিছুটা কিছুটা। কিন্তু অন্যান্য যে সেগ্রিগেশনের ভিত্তিগুলো, সেই ভিত্তিগুলো কিন্তু অনেকাংশে থেকে যায় বা নতুন ধরন কিছুটা নিয়ে নেয়। আমরা যদি পেছন দিকে দেখি, আমরা যদি দিল্লির 1947 সালের রিসেটেলমেন্ট প্যাটার্ন গুলো দেখি, সেখানে দেখব দলিত যারা পার্টিশনের দেশভাগের পরে এসেছিল, তাদের কিন্তু রিসেটেলমেন্ট প্ল্যান গুলোতে কোনো গুরুত্ব খুব একটা দেয়া হয়নি। নতুন কলোনি অনেক তৈরি হলো, রাজেন্দ্রনগরে তৈরি হলো, জংপুরায় তৈরি হলো, নিজামুদ্দিন, চিত্তরঞ্জন পার্ক, সবই হলো, ভালো প্ল্যান করে সেই অঞ্চলগুলো তৈরি হলো, ভালো ভালোভাবে পরিষেবা দেওয়া যায় এমন ভাবে তৈরি হলো, কিন্তু সেগুলো দলিত মানুষের জন্য নয়। শহরের উত্তর দিকে দেখা গেল একটা লোকেশনকে চিহ্নিত করা হলো হরিজনদের রিসেটেলমেন্ট সাইট হিসেবে, এবং সেইখানে মাটির বাড়ি ছিল, তেরপল দিয়ে ঢাকা। এইখানে দলিত জাতির মানুষদের, শিডিউল কাস্ট, শিডিউল ট্রাইব ইত্যাদি ক্যাটেগরি যারা, তাদের থাকার জায়গা হলো। So even in 1947, when resettlement plans were being drawn up, Dalits really did not figure in those plans. And as new colonies were being built in different parts of Delhi, we find that these were mainly for the privileged sections. And Harijan resettlement site was officially indicated, and that was where there were the mud huts, the tarpaulin covers, poor facilities, etc. Areas where the scheduled castes, the scheduled tribes, etc. Were located. So in terms of space, when we are looking at the places where you will find that there in the urban areas there is a clear segregation, a physical segregation that is evident. In many areas, in many of the well-off areas in the cities, you will not find a single Dalit family residing. These are certain pictures that come up. Apart from that, if you look at the occupational scenario, there again you will find in urban areas, occupational segregation is another reality. Dalits are victims of occupational segregation. I have already referred to the domestic workers. I have already referred to domestic workers who largely come from Dalit communities living in slum areas, etc. If we look at people working as scavengers, sweepers, etc. Manual scavenging, as you know, is still a reality. Manual scavenging, despite a lot of protests against it, it is still a ground reality. You will find all these people coming from Dalit communities in the urban areas. Look at the scenario of education, another area of segregation.
another area of segregation where the Dalit students very often suffer neglect from the teachers, friends belonging to non-Dalit communities, ragging because of their caste, humiliation, separate sitting arrangements also. And we are familiar with the reality that these incidents not only affect their careers, but are extremely traumatic in terms of their psyche. And there have been several instances in the recent past of suicides of Dalit students in premier urban institutions. অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ভালো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, আমরা সেখানেও দেখছি, মানে একেবারে স্কুল থেকে শুরু করে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত আমরা সেখানেও দেখছি যে দলিত ছাত্ররা বিভিন্ন ধরনের ডিসক্রিমিনেশনের শিকার হচ্ছেন, র্যাগিং হচ্ছে, তাদের টিচারদের দিক থেকেই হোক, শিক্ষকদের দিক থেকেই হোক, বা সহপাঠীদের দিক থেকেই হোক, যে দিক থেকেই দেখি আমরা দেখি যে দলিত ছাত্ররা কিন্তু নানা ধরনের হিউমিলিয়েশনের শিকার হচ্ছে। এতখানি যে একাধিক ঘটনা সাম্প্রতিককালে ঘটেছে যেখানে আমরা দেখেছি দলিত ছাত্র আত্মহত্যা করেছে, এবং এই কারণে দলিত ছাত্র আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। So the educational scenario also gives us a picture of segregation, an assumption that the Dalit student is not meant to be here, an attitude, a built-in attitude that, well, this space is not for the Dalit student. The Dalit student enters, yes, post-independence, the scenario has improved in terms of numbers, thanks to the affirmative arrangements that are there, the system of affirmative discrimination, reservation systems. They have their seats, they find their places to an extent, better than what it was earlier. The numbers have gone up. But it's not just a question of numbers. What happens when the student enters the space needs to be carefully looked at. The student who is entering, is he allotted the same status? Is he given the same status, he or she given the same status as the other students? Or is there a discrimination? And evidence is clear that discrimination in the urban setting, in educational institutions, is widely prevalent. Not only that, this discrimination, I would say, is, while it is widely prevalent and apparent, it is not recorded or acknowledged to the extent that it should be. An area where I think very limited studies have been done. There is much more to be done there to investigate this field. অর্থাৎ এখানে কিন্তু অনেকখানি গবেষণার জায়গা থাকে, যে একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণের জন্য জায়গা হয়তো পেয়ে গেল, দলিত ছাত্র ঢুকতে পারলো, কিন্তু ঢুকে সে কি জায়গা পেল? সে কি, তাকে কি
অন্যদের সমতুল্য মনে করা হলো, সেই ব্যবহার কি সে পেল, সেই সাহায্যটা কি সে পেল, নাকি তাকে চিহ্নিত করা হচ্ছে যে না তুমি অন্যদের মতো নও, তোমার এখানে থাকার কথা ছিল না, নেহাত তুমি একটা রিজার্ভেশনের সুযোগ পেয়েছো, তুমি ঢুকে এসেছো। নানা ধরনের ঠাট্টা তামাশা, শ্লেষাত্মক মন্তব্য, এগুলো প্রতিনিয়ত তাদের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, যার ফলে আগেই বললাম যে আমরা দেখেছি, সাম্প্রতিক কালেও আমরা দেখেছি যে শহরাঞ্চলের ভালো ভালো ইনস্টিটিউশনে দলিত ছাত্ররা আত্মহত্যা করেছে। So looking at these broad areas, if you're looking at the broad areas, residential segregation is a reality, occupational segregation is a reality. Look at the top. If I say look at the top ranking educational institutions, the higher education institutions, if you go caste wise, you will find the bulk come from upper castes, not Dalits. Look at the judiciary, the top comes from the upper caste, not Dalits. Look at administrative services, the top comes from upper castes. Look at the lower paid jobs, labor intensive, lower paid jobs, humiliating scenarios, you will find hardly any upper caste there. The bulk again comes from the Dalit castes. So this stratification in urban areas is very clearly evident. A caste class overlap is clearly evident when you are looking not just at the village, but when you're looking at the urban areas. So occupational segregation is a reality. Segregation in education is a reality. It is actually a picture of, for the Dalit, it is a picture of an incomplete migration that we see. In case of the Dalit who is moving from the rural area to the city. The Dalit has migrated to the city hoping for a better placement, a better education, better work, etc. But the reality is, for many, the person is neither rural nor urban. They move to the city in order to be integrated in a more modern setup, to find a position that is better than what they had in the rural areas, in the villages in which they lived. But then what do they find? They find that they are the other. In the city, they are the other. They are pushed to the fringes. From whichever angle we look at it, they are getting pushed to the fringes. And for the first generation Dalits who have thus moved from the village to the cities, in their narratives, in their writings, and many are today writing their autobiographies, you will clearly find a picture of this othering in the urban space that the Dalit suffers. অর্থাৎ গ্রাম থেকে দলিত শহরে আসছে যারা, তারা শহরে আসছে কেন? আরো ভালো একটা জীবনযাত্রার খোঁজে আসছে। গ্রামে যে ধরনের বঞ্চনার শিকার হতো,
গ্রামে যে সমস্যাগুলোর মুখোমুখি তাদের হতে হতো, তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা যে শহরে গেলে, শহর তো অনেক আধুনিক জায়গা, লোকের চিন্তা ভাবনা আধুনিক প্রগতিশীল, শহরে গেলে এই সমস্যাগুলোর থেকে আমরা বেরোতে পারবো। কিন্তু শহরে যখন আসছে, যেখানে তারা আশা করছে ভালো কাজ পাওয়া যাবে, ভালো থাকার ব্যবস্থা হবে, ভালো লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা হবে ছেলে মেয়েদের জন্য, এই আশা নিয়ে যখন তারা আসছে, তারা দেখছে কিন্তু সেই শহরে শহর কিন্তু তাদের সেইভাবে নিচ্ছে না। সেই শহর কিন্তু তাদের অনেকখানি তাদের শ্রমকে নিচ্ছে, তাদের শ্রমটাকে নিচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিটাকে কিন্তু তারা ঠেলে দূরে সরিয়ে রাখছে। এবং অর্থাৎ সেটাও কিন্তু এক ধরনের ইনকমপ্লিট মাইগ্রেশন, যেটা দেখতে পাওয়া যায়। এখন এই প্রসঙ্গে কতগুলো কথা যেগুলো আমি বললাম, সেগুলোর সঙ্গে কিন্তু আরো একটা উল্লেখযোগ্য কথা আমাদের মাথায় রাখার দরকার আছে, যে সব শহরের অভিজ্ঞতা বা সব মানুষের, দলিত মানুষের অভিজ্ঞতা সব শহরে একরকম নয়। বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম অভিজ্ঞতা, বিভিন্ন দলিত জাতির মানুষের বিভিন্ন ধরনের অভিজ্ঞতা হয়, এটা কিন্তু আমাদের খেয়াল রাখার দরকার আছে। অর্থাৎ এই যে তফাৎগুলো, এই তফাৎগুলো কিন্তু আমাদের একটুখানি সচেতন থাকার দরকার আছে। যেমন আরেকটা তফাতের জায়গা যেটা আমাদের সচেতন থাকার দরকার আছে, এখানে আমরা দলিত শব্দটা যদিও ব্যবহার করছি এই সমস্ত প্রান্তিক জাতিগুলি সম্পর্কে, এই সমস্ত প্রান্তিক জাতি কিন্তু আবার এক নয়। Or in other words, there are diversities which we have to keep in mind. The experiences in the different big cities or urban spaces of the Dalit communities are not identical. That's a fact. Another fact is, all the communities, though we are using the term Dalit here, all the communities are not identical. Not identical in multiple senses. Whether we look at their social positioning or their positioning vis-a-vis one another, they are not identical, they are not on the same plane. One would say, I'm above you, the other would say, I'm below you. So it's not identical. In terms of occupation also, you will find traditionally they have been working in different fields, and when they come to urban spaces, they settle for different types, or they are taken in, drawn into, sucked into different types of occupational categories. So these are certain realities that we need to remember when we are looking at the scenario, the complexities of the scenario. Now, talking about Dalits in West Bengal, the scheduled caste population in the city is, as per the 2011 census again data, is 5.38. Whereas the whole state's Dalit population is 23%. So once again, it becomes evident that a small section of Dalits are in the urban areas, a large section of Dalits remain in the rural areas still. Now, Dalits in West Bengal have another dimension to their existence. That is the dimension of the partition.
Now, I bring in this question of the partition because when you're looking at the urban spaces, following the partition, I think you are all aware here that when the partition came about, Dalits, a sizable section of Dalits who were residing in the eastern districts of undivided Bengal and the region that went into East Pakistan, moved to West Bengal across the borders. A sizable section crossed the borders, largely post 50s. Came in as refugees. So amongst the refugees, a sizable section were Dalits, and Dalits who moved in not immediately following the partition, but Dalits who moved in somewhat later, post 50s. They were rehabilitated, or they found place in barren lands in many cases, on the fringes of the cities, apart from other areas where they were rehabilitated, there were problems, and I'm not going into those dimensions of rehabilitation or resettlement issues. I'm simply trying to bring in one dimension here that is relevant, I think very relevant for our discussion in this context. Those who settled down on the fringes of the cities, rural areas, were later dislocated because these areas were claimed by the cities. Urbanization spread to draw in these areas. And as urbanization spread to draw in these areas, we find that these people, either they had papers, valid papers, they did not have valid papers, whatever it is, they were getting dislocated. Or in other words, these Dalits faced a second dislocation. The first was the partition. The second was the urbanization. অর্থাৎ এইখানে দেখছি যারা যারা দেশভাগের ফলে উদ্বাস্তু হয়ে এখানে এলো। জাস্ট একটু ইন্টারাপ্ট করছি, we are actually running out of time, so if you when do I have to end? How many minutes? In next 5 minutes. Sure. Yeah, I'll finish. I'll finish. I started late. But I'll finish. Yeah. I'll finish. Sure. Yeah. Well, those who came in as refugees, many of them settled down in the fringes, in the rural areas, in the fringes of the cities. And as the cities expanded, they faced another displacement, a second displacement, which again adversely affected them in terms of their work, education, economy, in every sense of the term. So I'm not going into that. Another dimension is, well, if you're looking at Kolkata's eastward expansion into the wetlands today, the building of model towns also, you will see that those people who were there, many of those people were Dalits, who were working on the land, who were engaged in fishing, and who today face dislocation. Atrocities need not be spelled out. Finally, within the 2 or 3 minutes perhaps that I have in hand now, I would just bring in one other dimension, that is, as they move to the city, it's not, I would not just say it's a straight story of marginalization that they face, despite the urbanization and the hopes that had been generated. There are certain possible routes
of climbing the social ladder that they believe and that we think may be discussed. I'm just pointing out those areas. One is a possible route of concealing caste identity. But this has not been fully successful, but it has worked in certain cases. Concealing caste identity in certain cases has been used as a possible route of moving up the social ladder. Another is through acquiring economic and political power, being nearer, trying to move nearer the corridors of power. Again, these are routes for individuals, exceptions, not for the bulk of the Dalit population that I have spoken of earlier. But some have sought to move along these routes. But again, I would say they have still been treated, despite moving along these routes, they have still been treated as the other. They do not get co-opted into the society they aspire to get co-opted into. The problem that Sanskritization also throws up. And finally, I would say, attempting to articulate views from the bottom can be done somewhat more successfully and is done more successfully in urban spaces. The universities, etc., provide spaces where, again, Dalits can mobilize. In the urban areas, Dalits can mobilize to a greater extent and voice their protests against the atrocities that they face. I shall not discuss anything more. I think time is up. Thank you very much. Thank you so much. Yes, we are running out of time, but as I always emphasize that this is a capacity building program for the young researchers, and I think this particular lecture actually has provided them enough methodological directions, enough research material to research upon in future. So this is wonderful. I was just thinking of a documentary film made by Stalin in 2007, India Untouched, Stories of People Apart, in which it was depicted that a senior doctor in Delhi AIMS was being discriminated by his fellow colleagues. So these things can happen even in premier metro cities. So exactly what you pointed out in your talk. So yes, you had so many points to articulate today, but we could not provide you that enough time. But I think if we can have a very brief interactive session here, I think people will raise questions, and we will be articulate that points through your conversation. Thank you. Shubhadeep Mondol has raised his hand. Shubhadeep Mondol, Pranay Shaha, they both have raised their hands. So you can ask questions in Bangla or in English. ম্যাম, অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার লেখা আমি আগেও পড়েছি এবং আপনাকে শোনার সুযোগে প্রথমবার হলো। তো আপনি শেষের দিকে যে একটু সমাধানের দিকে যে কথাগুলো বলছিলেন, আমার নিজের পার্সোনালি একটা জিনিস মনে হয় এবং এখানে আপনার মতামত চাইবো, সেটা হচ্ছে যে কাস্টের কনসাসনেসের যে প্রথম সূত্রপাত, সেটা যদি আমাদের স্কুলের পাঠ্যক্রম থেকে শুরু হয়, মানে ধরুন আম্বেদকরের লেখা বা পেরিয়ারের লেখাপত্র, সেটা আমার মনে হয় যে অনেক ক্ষেত্রে আমাদের, বিশেষ করে যখন আমরা ডিসক্রিমিনেটেড হই পার্সোনাল লেভেলে, তখন উত্তর দেওয়ার জায়গা থাকে না অনেক সময়। কারণ অনেক পরে এসে আমি আম্বেদকরের এই লেখাগুলো পড়ার সুযোগ পেয়েছি জেএনইউতে আসার পরে, তো সেই চোখটাই তৈরি হয়নি। এবং আমাদের বাঙালিদের ক্ষেত্রে 14 এপ্রিল মোর অফ এ প্রি নববর্ষ সেলিব্রেশন দেন আম্বেদকর জয়ন্তী। তো আমার মনে হয় এই জায়গাটা নিয়ে যদি আপনি কিছু বলেন। আমি তোমার সঙ্গে একদম একমত
যে একেবারেই আমরা যেটা জোর দিয়ে থাকি সেটা হলো কতজন স্বাক্ষর হলো, কতজন কলেজে ভর্তি হলো, কতজন বিশ্ববিদ্যালয়, এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ অতি অবশ্য, কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ আমরা কি শেখাই এবং সেই কি শেখাইটার দিকে কিন্তু আমরা খুব কম তাকাই এই সব ক্ষেত্রে। এবং স্কুলে থেকে একেবারে প্রাইমারি স্কুল থেকে আমি তোমার সঙ্গে একমত যে কাস্ট কতখানি ক্ষতিকারক আমাদের সেইটা শেখানো দরকার আছে। কি ধরনের বৈষম্য হয় এবং সেটা যে আমাদের পক্ষে, দেশের পক্ষে, সমাজের পক্ষে শুধু যাদের ওপর বৈষম্য হচ্ছে, যাদের বিরুদ্ধে, তাদের জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে কতখানি ক্ষতিকারক এগুলো শেখানোর দরকার আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো এইগুলো সিলেবাসে কে ঢোকাবে, কে শেখাবে? আমি যদি বিশ্বাস করি এই ব্যবস্থাটাতে এবং আমি যদি জনসংখ্যার 80% একজন হই যারা বিশ্বাস করে, তাহলে তো এই শেখানোর জায়গাটাই তৈরি হয় না। সমস্যাটা তো ওই জায়গাটাতে। অবশ্যই এগুলো শেখানো উচিত। থ্যাংক ইউ। আর প্রণয় সাহা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ম্যাম আপনার লেকচারটার জন্য। মানে এটা খুবই পার্সোনালও ছিল, কেন কি আমিও যখন দিল্লিতে আম্বেদকর ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছিলাম, মানে বলতে গেলে মানে সিমিলার থিং কি সিটিজে এত বড় একটা প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটেও caste discrimination from teachers also. There are many cases of that in my institute also. It was there. So yeah, I just wanted to ask you though, as you rightly pointed out, like Dr. Ambedkar also called villages the den of ignorance, right? But can we also infer then that, because I feel that it is not probably fair to infer that he also somewhere meant that only shifting to cities will, somehow make the caste wither away. Because if we see towards the last 20 years of his life, he was totally focused on conversion as a tool, as a strategy to tackle the caste in one way, and it culminates in the 1956 event, which happens in a city, Nagpur, right? So if you can comment on that also. First of all, in view of the time constraint that we faced, I did not go into any detailed discussion of Ambedkar. Surely he was referring to much more than moving to the cities. And also the conversion movement, which you referred to, that was part of his overall movement to free India from and free the marginal castes from caste oppression. That was part of the overall strategy, I would say. It was not a religious conversion as such. It was a political and social movement. So that's how I look at the conversion. It was his struggle for human rights and social justice. And moving to the city, what I have tried to point out is the modernity agenda moving to the city did not free the Dalits from the grip of caste, which is very strong. The grip of caste is very strong. It operates in the city in a big way. I have shown the discrimination areas that are still very relevant. But it is also true that the urban space does provide certain opportunities, that can be further used or explored by the Dalits in trying to address the problems, but the magnitude of the problem has to be understood, and we need to remember that it overwhelms. As of now, it overwhelms India as a whole, rural India and urban India.
The patterns, the pictures are somewhat different. But substantively speaking, content-wise, it is the same. It is there in the village, it is there in the city. Because the people there are suffering from the same mindset. The economics of caste has to be understood. It provides for a huge pool of cheap labor. The basic economics of caste. And it needs to be thrown out, plain and simple. It needs to be thrown out to free the Dalits and free India from its grip and all the negative sides of it. That's what I want to point out. রিভু ভট্টাচার্য। ম্যাম, এই কাস্ট অপারেশন আর ডিসপ্লেসমেন্টের সাইকোলজিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে মানে কিছু কি পড়বো, আপনি যদি কিছু সাজেস্ট করেন। কাস্টের ওপরেও অনেক ধরনের বই আছে, মানে আর ডিসপ্লেসমেন্টের ওপরেও, ডিসপ্লেসমেন্ট মানে রেফিউজির ওপরেও অনেক ধরনের বই আছে যেগুলো পড়তে পারেন। অনেক ধরনের আত্মজীবনীও বেরোচ্ছে, অনেক, যেটা আমি উল্লেখ করেছিলাম যে যারা ডিসপ্লেসড হয়েছেন, যারা লিখছেন, আত্মজীবনী লিখছেন, তাদের একটা সাইজেবল অংশ আবার যারা ডিসপ্লেসড হয়েছিলেন, এবং ফলে তারা যখন আত্মজীবনী লিখছেন তখন কিন্তু তারা সেই ডিসপ্লেসমেন্টের গল্পটাও নিয়ে আসছেন। যেমন আমরা যদি দেখি যতীনবালার আত্মজীবনী, আমরা যদি দেখি মনোহর মৌলী বিশ্বাসের আত্মজীবনী, এগুলোতে সবেতেই কিন্তু সেই ডিসপ্লেসমেন্টের গল্পটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। ডিসপ্লেসমেন্ট এবং তার পরের ছবিগুলো আমাদের ফুটে উঠছে লিলি হালদারের লেখায়। এগুলো সবগুলোতেই এই জিনিসগুলো কিন্তু তাদের মানে তলার দিক থেকে সমাজের এই জাতি ব্যবস্থার নিচের দিকে যারা আছেন, কিন্তু যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন, শিক্ষিত, আক্ষরিক অর্থে শিক্ষিত হয়েছেন এবং বিভিন্ন জায়গায় মানে একটা স্ট্র্যাটিফিকেশন তো দলিতদের মধ্যেও আছে। একটা অংশ আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা শিক্ষার কোনো সুযোগ পাননি, যারা একেবারে লেবার হিসেবে কাজ করছেন। কেউ আছেন যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন বা ওই জায়গা থেকে উঠে এসেছেন। আমরা যদি রাজু দাসের লেখা দেখি, নাট্যকার রাজু দাসের আত্মজীবনী, যেখানে তিনি রিক্সাও চালিয়েছেন একটা সময়, লেবারও দিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আবার এখানে এসে কিভাবে তিনি একটু একটু করে একটা জায়গা তৈরি করেছেন এবং পরবর্তীকালে তার কন্যারা বিদেশে। এই যে জায়গাগুলো তৈরি হয়েছে, একটা মার্জিনালাইজেশন যেটাকে তারা মানে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন, লড়াই করছেন, ভীষণভাবে সেই লড়াইয়ের ছবিগুলো উঠে আসছে এবং সেইগুলোর মধ্যে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার মার্জিনালাইজেশনের ছবি। আমরা কি ধরনের প্রতিকূলতার মুখোমুখি তাদের হতে হচ্ছে। কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়ালের আত্মজীবনী যদি আমরা দেখি, এই সবগুলোর মধ্যে আমরা এই ছবিগুলো কারুর ক্ষেত্রে পার্টিশন থেকে আসছে, যারা তুলনামূলকভাবে একটু বয়স্ক, তারা সেই পার্টিশনের হিস্ট্রিটাকে আনছেন, কেউ পরবর্তীকালে ছবিটার উপর বেশি ফোকাস করছেন। এই থ্যাংক ইউ ম্যাম। আরো দুটো প্রশ্ন আছে চ্যাট বক্সে, আমি একটু পড়ে শোনাচ্ছি। অন্বেষা চ্যাটার্জি লিখেছেন, ম্যাম, what can be the alternatives we can bring to practice? This is the first question. And the second one is,
how long the Dalit women have to face the threefold of oppression according to your judgment? প্রথম প্রশ্নটা আরেকটু। Ma'am, what can be the alternatives we can bring to practice? Alternatives, as I said, that what we need is to reject the caste system. There is a contradiction. When you look at India, there is a clear contradiction between the Indian legal constitutional frame, which speaks of justice, liberty, equality, and fraternity, and the social frame. There is a clear contradiction between these two: the Brahminical system that dominates the social frame and the democratic spirit of the constitutional system. The fact is, we have to choose. You can't have both. You've got to reject one. And I would say we need to reject the hierarchic system and go for an egalitarian system. I would also say that marginalized, but a reality in the Indian social scenario, but in the margins, has been an egalitarian spirit that did not talk about caste, that did not accept caste. Look at India's Buddhist tradition. Look at the spirit of Jainism. Look at Sikhism. Look at the songs of the Bauls. That's a different India. Look at India's Lokayato tradition. A different India. The teachings of Phule, Ambedkar, etc. That's a long story. I'm not going into the details, but there is another India that needs to be brought to the fore. And everyone in his or her own way should try to bring that to the fore and push to the background the India that is now dominating. One, that is my answer to your first question. The second question about Dalit women's voices are now coming up. There was a time when Dalit women's voices were little heard about, and their grievances were justified in the sense that neither the women's movement nor the Dalit movement was really talking about them. They were marginalized on both the counts. The women's movement was largely speaking about upper caste or middle caste women, upper caste, upper class, or middle class women, not Dalit women. And they were under the impression that if the women's question is solved, Dalit women's issues would automatically be taken care of. Movement, again, considered that if the Dalit issue is resolved, Dalit women's issues automatically get tackled, which is not. So there again, it was the dominance of a patriarchal mindset. But Dalit women have come up with their voices, and we find the emergence of Dalit feminism. We find the emergence of Dalit feminism. We find the reality that Dalit women as such have been organizing on their own, not only in India, but at the international level. At the international level in 2006, there was a very big conference of Dalit women in Hague. A very well-attended conference of Dalit women coming from different countries, not just India. So Dalit women, as they speak out, and they are writing also, the numbers have risen of women writing, though still it's a very small number, but the numbers have risen, the spirit is there, and let us hope that it will crystallize more. And in the course of that, the women's movement and the Dalit movement would be giving greater attention to the Dalit women's issue. Any other question?
Yes, if you have any other question, please do ask. আর কারো কি কোনো প্রশ্ন আছে? তাতে খুব সংক্ষেপে যদি জিজ্ঞেস করেন। সম্ভবত আর ঠিক আছে, কারো প্রশ্ন নেই। So Thank we can, you. thank you Thank you again. very much. Thank you. I can leave now. Yeah. Thank Thank you. you again for your presence. Yeah. Thank you. So we conclude this session here. Just an announcement, that Professor Amrish Dubey was supposed to deliver the last lecture of today's workshop. He has just faced an emergency, and he is not in a position to deliver the lecture today, but tomorrow he will deliver that lecture. So we will wrap up our session around 3:15 p.m. today, and then I will screen share the document in which you can see your you can check your spellings and affiliations, etc. And you can actually tell me if I need to correct anything there. So we conclude the session here. We'll be back at 1:30 p.m. with a very exciting session. Rajesh Kumar Mal will be with us, and he will be speaking on caste dynamics in the small towns of Uttar Pradesh. This is it. Thank you.